Herkese iyi akşamlar. Bugün Prax School'un eğitmenlerinden, aynı zamanda DNS'in bütün seviye eğitmenlerinden Martina ile birlikte bir webinar düzenleyeceğiz. Hello Martina, can you hear me? Please, can you? Yes. Martina, can you turn on your microphone, please? Yes. Hi. Hi, how are you? Good. How are you? You are Engin? Yeah, I'm Engin. Thank you. My pleasure. So we are going to start in a short period of time. Are you going to present the slides or just you are going to talk together? No, I didn't. I didn't like prepare anything. So I was thinking about it. I will talk about it like this. Okay. Together. I will talk about it, and okay. And then you can ask, or the people can ask any questions. Okay. First, before starting, can you mention about your background, please? Yeah, of course I can. Okay. No problem. So how many people will follow, or do you have idea? We have right now 60 participants. 60? Yeah. Like 60? Yeah, 60. Oh, it's a lot. I didn't think about so many people. Or from Turkey? Yeah, all of them are from Turkey. It's pretty late, isn't it? Yeah. Yeah. It's popular here in Turkey right now, the webinar series. Şöyle arkadaşlar, DNS'in aslında eğitimleri genelde hands-on, yüz yüze ve canlı uygulamalı eğitimler oluyor. Martina'da internetten de bakabilirsiniz. Bu anlamda DNS'in en aslında tecrübeli eğitmenlerinden bir tanesi. Ve dünyanın her yerinde eğitimlere gidiyor. Aslında biz bu yıl kendisiyle eğitim yapmak istemiştik ama bir yıl önceden aslında konuşmuştuk ama çok doluydu programı. Şimdi pandemi dolayısıyla iptal oldu uluslararası bazı eğitimleri. Ve inşallah biz Eylül ayında DNS ile ilgili bir eğitim planlayacağız. That I give a quick explanation that we want to organize an courses with Martina that we wished before 1 year ago, but her schedule was full. So right now we are able to organize again with her. So sizden de soru cevap alabiliriz bu DNS prensipleriyle alakalı. So then let's start with the. Are you working in a university right now or just in working practical, Martina? I'm sorry, I didn't hear you. So are you working at the same time in the university or in just practical clinic right now? Where I'm working, are you asking? Yeah. So my name is Martina Yeshkova. Yeah. I'm physiotherapist. Okay. And I used to work 20 years in Motel Hospital. For 20 years in Motel Hospital. And now I opened my own private practice in my local town. And I'm still at university in Motel Hospital, and I'm teaching. I'm teaching students of physiotherapy, and I'm teaching also medical students at the university. Okay. 20 yıl çalıştıktan sonra kendi. What is your town? What is the name of your town? It's a small village, actually. The town calls Slani. Slani, okay. Slani. Yeah. Prag'da Slani kentinde kendi 20 yıl Motta Hastanesi'nde çalıştıktan sonra kendi kliniğini açmış. Fizyoterapist, aynı zamanda o Motta Üniversitesi'nde Prag'da hem eğitimler vermekte fizyoterapi öğrencilerine ve medikal tıp öğrencilerine. So what is DNS for you? What does it mean for you, DNS?
Actually, DNS is part of my life. Okay. I have been teaching DNS for 18 years. So I'm the oldest physiotherapist that is teaching, one of the oldest that is teaching DNS. So, where do you put the DNS in your physiotherapy clinic application? So, how do you find it powerful? Because I have been organizing. Yeah, just go ahead. So, the DNS is a shortcut of dynamic neuromuscular stabilization. Yeah. And it's not like a technique of exercises, or it's nothing, I would say, so actually easy or simple. It's more like a neurophysiological principle. Okay. So that means that we are talking about the neurophysiology, how the brain is functioning and how the brain influences the muscle activity and how the proprioception is actually influencing the brain like back. Okay. DNS'i nereye koyuyorsun dedim. Belki benim hayatım aslında DNS. Peki klinik uygulamalarda ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsun? Yani onu nereye koyuyorsun, konumlandırıyorsun? O da şunu söyledi. DNS aslında Dynamic Neuromuscular Stabilization, kısacası DNS. Bir teknik değil, aslında nörofizyolojik prensipleri içeren uygulamalar bütünü. Bunun insan beynin, insan vücudu mekaniği üzerindeki etkisi, aynı zamanda aldığı proprioseptif etkilerin değerlendirilerek tekrar uygulamaya dönüşmesi, bu bütünü içeren bir sistem. So actually, the DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization, as a neurophysiological principle, you can use with every single patient. Okay. And you can integrate in any physio-chiro technique because it's a neurophysiological principle that has to go ideally through all the techniques you have learned before. Okay. It should be like a foundation of everything. So it doesn't mean DNS and opposite is something else. It is DNS plus anything else. Okay. As a principle. DNS aslında ayrı bir prensip değil. DNS bütün bu uygulamaların temeli nörofizyolojik teknik olarak. Dolayısıyla DNS ve plus, yani onun arkasından gelen prensipler. Bu DNS prensiplerini her hastada uygulayabilirsiniz. DNS'i uyguladıktan sonra diğer baseline, foundation olarak, temel olarak diğer uygulamaları da bunun üzerine ilave edebilirsiniz uygulamalarda. So DNS was or is based on developmental kinesiology, on ontogenesis, which means that any movement of the baby. So when we are born as a newborn, our brain is immature, but there is still software that has to mature. So during the first year of life, the baby develops some global movement patterns as the brain matures. And then we, as an adult, we use all these global movement patterns in our adulthood. And this is the basics or the base of DNS. Ontogenesis and the brain maturation, brain development, and motor patterns, they are integrated in the brain, like the software. Okay. Şöyle, aslında bu gelişimsel kinezyoloji ile birlikte oluşan bir şey. İnsan doğduğunda beyni immatür, gelişmemiştir ama doğduktan sonra hem beyin gelişimi hem de biz global hareket paternleri yapmaya başlarız.
Ve bunlar software'de entegre olduktan sonra bunlar bizim hayattaki, yetişkinlikteki hareket kalıplarımızı oluşturdular. So when you we organized the courses with DNS exercise 1 and 2 together last year, that I'm familiar with that, because I'm a sports medicine doctor and we have been organizing such a kind of courses. But I see in the course that the DNS is really powerful. It's very powerful. Yeah. It's extremely powerful. If you understand neurophysiology and the movement, how the movement integrates into the global motor patterns, then it's extremely powerful. So you can actually treat a patient very quickly, integrate his movement into a new movement patterns very quickly, very fast. Okay. Bu aslında şöyle, yani nörofizyolojik prensipler çok hızlı çalışan prensipler. Hani bu alanda eğitimler düzenliyoruz ama geçen yıl düzenlediğimiz DNS egzersiz 1 ve 2 eğitimde biz de gördük ki gerçekten çok hani klinik anlamda hem fizyoterapistler açısından DNS egzersiz 1-2 gene aynı zamanda salonda çalışan, yani personal trainerler için, herkes için dizayn edilmiş ama DNS klinik, DNS A, DNS B, C, T ve D fizyoterapistler ve sağlık çalışanları için dizayn edilmiş bir eğitim programı. Ve eğitim içeriğindeki prensipleri uyguladığınız zaman çok etkileyici değişiklikleri anında görüyorsunuz. Çünkü nörofizyolojik prensipler hızlı çalıştığı için direkt hareket sistemini ve sizin hareket entegrasyonunuzu anında değiştiriyor. So let's go back to the history of the DNS. What is the secret? I mean, how did the Powell Collar found those systems? Oh, like 100 years ago. Yeah. So he was inspired by many great minds of Prague School. One of them was Professor Karel Levitt. He had really good palpation and soft tissue techniques and etc. And another one was Professor Václav Vojta, who developed Vojta principle for kids with central paresis. So therefore, DNS is also based on some manual techniques and also on developmental kinesiology. So everything came from the, I would say, the motor patterns that are actually in our brain since we were born. Yeah, I got it. Bu DNS'in temelinde ilk gelişim şeyinde de Karel Levitt, Vladimir Yanda, ondan sonra Vojta'nın prensibi. And Levitt. Vojta. Levitt. Hem hands-on, yani manuel teknikler, hem santral parazili hastalarla çalışırken ettiği prensipler. Bütün bu fizyoterapinin temelindeki şeyleri bir araya getiren bir sistem oluşmuş yaklaşık 100 yıl önce. Ve onun üzerine de artık sınıflandırmaları yapılmış bölüm bölüm. And just I want to ask you, why should people take the DNS courses? Why? I mean, what has changed after they take these courses? Because you are giving lots of courses in the world. So what is your feedback from people? The feedback is that really DNS works, and you can apply it. You can apply it for every single patient, for orthopedic patient, neurological patient. You can apply it for pediatrics, seniors. You can apply it for athletes. You just have to find the correct level of application.
for somebody, we will do something more manual, but we will still put the patient in a precise positions that are corresponding with our development, like a human motion patterns. If you have, or if you treat an athlete, of course, the positions will be a little bit more challenging. You can put some resistance against the exercises. You can also use your hands as a manual, but the athlete will need a little bit less help than the old patient or neurological patient. So we try with our hands and with a specific instruction to instruct the patient to move according neurophysiological principles, to clean up the pathways in the brain, and therefore it's so powerful. Because you are coming back to the very physiological way of movement. Was it too long? Yeah, I will translate. Bir şey sordum. Yani çünkü gerçekten hani bir yıl önce biz bu tarihte eğitim yapmak istediğimizde schedule o kadar doluydu ki yani hani zaman bulamadık Martina'yla. Ben de şeyi sordum, yani neden insanlar DNS eğitimini almalı, ne değişecek? O da şöyle cevap verdi. Aslında bizim bütün paternlerimiz, hareket paternlerimiz software'imizde depolandığı için bu kirlenmiş paternleri siz doğru seviyeden giriş yaptığınız zaman, ki bu sadece bir DNS'in gerçekliği şurada. Ortopedik rehabilitasyon hastası olabilir, nörolojik rehabilitasyon hastası olabilir, pediatrik rehabilitasyon hastası olabilir, sporcu olabilir. Yani bütün herkese uygulayabilirsiniz. Sadece bir alanla kısıtlı değil. Ve doğru seviyeden giriş yaptığınız zaman tabii ki feedbackler, egzersiz modellemeleri tamamen farklı. O software programındaki tıkanıklığı ya da kirli hemen temizleyip çok ciddi ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Just I want to ask you, because we need, I mean, the people can visualize in their brain the diaphragm principle. So if it is not working properly in 360-degree angle, and if you don't feel the pressure when you are first examining the patient, so first I feel in my body, like I think that I'm breathing very well, but when my friend touch my diaphragm on the posterior side, he's like something empty. There's nothing pressure. So he's giving a feedback, then I learn. Then after I work out. Yeah, that's true. So not many people. Can you talk about those principles, especially for breathing? Okay. Of course. Breathing is very important for us, for DNS. And also Yanda. They were my teachers at university. Okay. And Professor Levitt is the first thing what we do in our life, and it's also the last thing what we do in our life. And I think it's so true. So we have to take care of. To translate, or shall I continue? Sure. Ben de Levitt ve London'un öğrencisiydim ve Levitt'in şöyle bir sözü vardı. Nefes alma bizim hayatımızda ilk ve en son yapacağımız şey. Ve DNS'in temel prensipleri, yani ilk değerlendirmeye başladığınız yerlerden bir tanesi de nefes paternleri. Orada gerçekten 360 derece o basıncın dağılışını hissetmeniz gerekiyor. Teknikleri var. Ve o foundation'ı kurduktan sonra temeli aslında omurganın elongasyonu sağlanıyor, omurganın yükü azalıyor ve sonra diğer paternlere, transvers ve rotasyonel paternlere geçebiliyorsunuz. Onunla ilgili değerlendirme prensipleri var. Ben de onu sordum, onu anlatıyor. So we focus in DNS, we focus a lot on the function of the diaphragm. And the diaphragm has a dual function.
That means two functions. Okay. The first is respiration, and the second is stabilization. Okay. Diyaframın iki tane fonksiyonu var. Bir tanesi respirasyon, ikincisi de postürel stabilizasyonla alakalı fonksiyon. So the diaphragm, if the diaphragm is moving correctly in a respiration and our body functions very well. But not many people, they have the correct movement of the diaphragm and during stabilization. So we have to test it, and then we have to teach the clients or the patients how to breathe correctly, because it is like a main building brick for our body. Okay. Aslında birçok insan hem inhalasyon hem de ekstalasyonu yanlış yapıyor. Önce bunu test ediyoruz, sonra bunu öğretiyoruz. Çünkü bizim ana yani kare şeklinde gösterdiği bizim koruyucu sistemimiz orası. Okay. So when we inhale, ideally, our thoracolumbar junction, which means the lower chest, should expand from inside out. Are creating a fixed point or stable point for the diaphragm. So the diaphragm then contracts and moves a little bit more down and expands the thoracolumbar junction from inside out. Okay. DNS'te kullanılan ve nefes alır verirken thoracolumbar junction ve oraya doğru çekilmesi gerekiyor ve 360 derece genişlemesi gerekiyor. So it helps the lungs to take the air into the lungs and open the space in the chest. But also this increases the intra-abdominal pressure between the diaphragm. Diyafram aşağıya doğru indiği zaman hem pelvik tabanla hem de abdominal duvarla ilişkisinden dolayı karın içi basıncı artırır. So when the intra-abdominal pressure increases correctly, the pressure helps to stabilize the lumbar spine from front backwards. Okay. Which helps to upright the spine. Intraabdominal basınç arttığı zamandan önden arkaya doğru omurgayı korur ve aynı zamanda omurganın elongasyonunu sağlar. And we may have a client that they may have ideal movement of the diaphragm, but they cannot combine the stabilization function of the diaphragm with the respiration function of the diaphragm. And we have to teach them both functions at the same time, to do at the same time correctly. Okay. I think this is the more critical point. Yeah, it is. But first we have to learn the movement, and then we have to start to combine. Okay. Şöyle, bunu eğitimlerde de gördük. Bir yerden respirasyon fonksiyonunu, solunum fonksiyonunu iyi yapmaya başladıktan sonra aslında bunun diyaframın stabilizasyon fonksiyonunu, bunun arkasında yatan şey de şu: omurgayı koruduğunuz zaman elongasyonunu, felsefi olarak da şöyle bir şey var. İnsan vertikalizasyonla, sonuçta doğduktan itibaren dikeyleşmeye doğru gittiği için orada dikeyleşmeyi koruduğunuz zaman aslında beyindeki bu bütün sistemlerde var. Beyinden korkuyu almış oluyorsunuz. Korkuyu aldığınız zaman hareketinizde aslında bir akışkanlık kazandırmış oluyorsunuz. So you may know two extreme. Yeah, just a second. Bu solunum fonksiyonuna beraber eğer stabilizasyon fonksiyonunu da aynı anda yapabiliyor olması lazım.
hareket esnasında. Sadece nefesi doğru alıp vermek yetmiyor. Aslında bu hareket paternleriniz içerisinde nefes alıp verirken aslında diyaframın diğer fonksiyonu olan stabilizasyon fonksiyonunu da en iyi şekilde yapabilmesi lazım. Bunun ikisini birlikte öğretiyoruz. Okay. So you may know two extremes. Maybe it will be better to understand. If you have a weightlifter, somebody who is lifting a very heavy weight, they have to use the whole function of the diaphragm, the whole power of the diaphragm to stabilize. So these people, they hold the breath and they lift the weight. So all the capacity of the diaphragm is used for stabilization. But you can't hold the weight above the head for 2, 3, 5 minutes because you cannot hold the breath such a long time. So it's just for a very short period, and the just stabilization function of the diaphragm. Or the second extreme is a marathon runner, for example. When he's in the end, in the final, in the finish, he just falls down and he's just breathing. He's even not standing, he's not sitting, he's nothing doing. He's just breathing because all his capacity of his diaphragm is just for respiration. Yeah? But these are two extremes. But our patients, they have to be in between. They have to know how to stabilize and how to use the diaphragm for respiration. Şimdi şöyle iki tane uç noktadan örnek verirsek, diyelim ki çok ağır bir yükü kaldırırken o başüstü pozisyonda nefessiz bir şekilde kalır, nefes alıp vermezseniz ki diyafram sadece stabilizasyon fonksiyonunu görsün. Diğer uçta da bir maratoncu maratonu koşar, maraton biter ve kendini yere bırakır. Ne dikilir ne ayakta durur ama nefes alıp vermeye devam eder. Bu iki uç nokta. Ama bizim günlük hayatta karşılaştığımız hastalarımızda, insanlarda bu iki fonksiyonun, hem solunum hem de stabilizasyon fonksiyonun bir arada gitmesi gerekir. Okay. So it's not easy actually to teach the patients this dual function of the diaphragm. Therefore, we use the rules of ontogenesis. So first we teach them in supine, where is almost like a non-gravity field for the diaphragm applied. And then slowly we go in more uprighted position to sitting, standing, squatting, when the gravity field is applied on the diaphragm movement. Bunu aslında ikisini bir arada öğretmek çok zor. Dolayısıyla ontogenez, gelişimsel paternlere uygun olarak önce supine pozisyonda hiç yani yük yokken, ondan sonra yavaş yavaş işte oturur pozisyonda, sonra kneeling, sonra half kneeling ve squatting, en dikey pozisyonda artık bu şeyi uygulamaya devam ediyor aşama aşama. And of course, go ahead. Of course, it's called Dynamic Neuromuscular Stabilization, which means that we are not talking about static positions. We have to teach our patient how to move, how to stabilize, and how to breathe during the movement. Therefore, we use a different movement patterns to teach him how to do it in ipsilateral or contralateral movement pattern. Bunu aslında hiçbir zaman bunları statik pozisyonlarda öğretmiyoruz. Dolayısıyla hem dinamik olarak hareket edecek, hem nefes olacak, hem stabilizasyonunu sağlayacak. Bunlar ipsilateral olabilir, kontralateral olabilir. Dinamik bir akışın içerisinde bunların hepsi aslında öğretiliyor. Bu kısaca bunu şu yüzden sordum. Aslında bu DNS'in giriş şeyi, yani hani ilk temel şeyde eğitimlere buradan giriş yapılıyor ama DNS'in birçok farklı eğitim modülü var. DNS Exercise 1, 2, 3 var. Bunları internetten bakabilirsiniz. Sesinden de inceleyebilirsiniz. Fizyoterapistler için DNS A, B, C, D modülleri var.
DNS skolyoz var mesela ama bunu DNS skolyozu alabilmek için DNS-A'yı almanız gerekiyor. Çünkü temel prensiplerin öğretildiği yerlerden bir tanesi o. DNS yürüme var, DNS kadın sağlığı var. After this quick introduction, the breathing, I just want to give an information to the participant. DNS has different kind of courses. Like for every movement practitioner, like DNS exercise 1 and 2 and 3. Yeah. For physio and for healthcare professional, DNS A, B, C, D, and DNS women health, DNS gait, and DNS scoliosis, like different variety of courses. Yeah. So what are you teaching in DNS A and DNS 1 and 2 DNS D, DNS C? What is teaching in DNS scoliosis and what is teaching in DNS gait? Okay. Bu kurslarda nelerin öğretildiğini sordum. Yeah. So we have some, I would say, basic and regular courses. Clinical courses are A, B, C, and later D. D happens only in Prague, once a year. But A, B, C can be organized locally. For non-medical professionals, we have exercise 1, 2, and 3. Okay. And for pediatrics practitioners, medical professional, we have pediatric 1, 2, and so in a course or exercise 1 course, you learn as an exercise therapist or medical professional, you learn basic sagittal stabilization. You learn how to test the body, how to observe, how to do the most important test, and how to apply the manual therapy or how to apply the active exercises in positions that are not differentiated. That means that the arms and legs are doing the same. Okay. This is the A course or exercise 1. DNS A kursunda DNS'in temel prensiplerini, bu DNS'in uygulamaları nasıl ve non-differentiate, aynı eksende olan hareket patternları öğretiyoruz. What are you teaching in DNS scoliosis? Wait, I will first explain the B course. Bu arada bu açıklamalardan sonra katılımcı arkadaşların soruları varsa onları alabilir. After this explanation, we can get the question from participants. Yeah, in a B course, you repeat the knowledge from the A course, which means sagittal stabilization, and start with contralateral and ipsilateral positions. Okay. That's a 2. DNS B'de ya da exercise 2'de hareket paternlerinde bu uygulamalar nasıl? Bunları görüyoruz. Okay. And in a C course, you get a specific focus on shoulder, on hip, on the spine, and pelvic floor. So you know all the positions, all the patterns, specific and crucial segments of the body. And you will get basic information about pelvic floor, about scoliosis, about shoulder, and about hip joint. Okay. Temel prensipleri öğrendikten sonra DNS'de de bu öğrendiğiniz temel hareket paternlerinin ve prensiplerin spesifik eklemlerde omuz, kalça, pelvic floor ve omurga üzerindeki uygulamalarını görüyoruz. And then we also serve a specific, like a skills courses. So you can have a pelvic floor course, which is 2-day course. So you go to pelvic floor problematic much deeper than in C course.
you have scoliosis course, again 2 days. So you go much deeper in scoliosis problematic. You learn much more exercises, much more variations of the exercises. So you penetrate the scoliosis. Okay. Mm-hmm. Bu DNS spesifik kurslarda ise DNS'ye göre 2 günlük kurslar. DNS skolyoz daha detaylı olarak görüyorsunuz. Egzersiz çeşitlerini daha detaylı olarak görüyorsunuz. Mm-hmm. DNS pelvic floor'da da aynı şekilde. Mm-hmm. Therefore, we actually have some prerequisites for the skills courses. So for pelvic floor, we need at least the participants to have DNS A course. For scoliosis, we need participants to have A and B course. Then they can go to scoliosis. So we need some basic knowledge before they apply for these specific courses. Okay. Bu DNS skolyoz ya da DNS kadın sağlığını almadan önce de daha detaylamasına gidebilmek için öncesinde almanız gereken DNS A ve B kurslarını kursun çeşidine göre almanız gerekir. Mm-hmm. Yeah, so it's I hope it's understandable, because if you don't have the basic knowledge, you will not get so much from the course. Yeah. Mm-hmm. Actually, I know that the 30 minutes is like just can be a quick introduction what is the DNS, because I know I took the courses and it's lots of exercise and perspective, so it is. I mean you have to spend 100% in the courses. Şimdi şöyle hani bu eğitim alan arkadaşlar varsa bilir, yani 3 gün %100'ünüzü vermeniz gereken ve gerçekten dolu dolu bir kurs. Dolayısıyla yarım saatte ancak, ve ülkemizde ilk kez düzenli bu arada. We organized the courses first time last year in our country, Turkey. Bu arada Japonya'da, Amerika'da bütün eyaletlerinde bu dediğim işte DNS yürüme analizi, DNS skolyoz, DNS kadın sağlığı kursları düzenleniyor. Ki bunların olabilmesi için önce DNS A kursunun, DNS B kursunu almış olmanız gerekiyor. Bir havuzun olması gerekiyor. Düşünün yani hani onu düzenlemek istesek de düzenleyemeyiz, çünkü ülkemizde bu kurslar hiç düzenlenmedi. Ve DNS şöyle, hani bu da aynı şekilde benim yani temel yaklaşımlarımdan bir tanesi bu. Sizi herhangi bir cihaza ya da herhangi bir şeye bağlı kılmıyor. Bilgiyi verdikten sonra siz bunu istediğiniz şekilde hayat boyu uygulayabilirsiniz. Yani sonuçta gerçek bilgiyi veriyor size. O yüzden çok değerli bir eğitim modülü gerçekten. Sormak istediğiniz sorular varsa Martin'e siz de sorabilirsiniz. Ben de çevirebilirim. What I say that DNS is really useful because what I like that, I mean, you don't force to the people who take these courses any like tool, any expensive tool. You got the knowledge after the courses, then you can apply everywhere. Absolutely. Yes. You can apply it even out on the grass, like outdoor, indoor. You don't need any expensive tools, and it's very logical. It's logical. You have to just go deeper. You have to be humble to understand the basic principles. And you get, in a courses, you get a lot of theory that is based on ontogenesis, but you get also a lot of like practical skills. So your brain and your body experience will be huge. Yes. So, şöyle bunu aldıktan sonra salon içi, salon dışı, dışarıda herhangi bir yerde bu uygulamaları yapabilirsiniz. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Çünkü arkasında ciddi bir temel var. Hem teorik olarak hem de pratik olarak. Çünkü beyin beden ilişkisi içerisine girdiği için ve doğru yerde bu uygulamaları yaptığınız zaman çalıştığınız insan da ister rehabilitasyon hastası olsun, ortopedik, nörolojik, pediatrik ya da sporcu olsun, o yarım saat sonunda kendi bedeninde ciddi değişiklik hissedecektir. Hatta eğitimde isim vermeden söyleyebilirim. Çok kıymetli bir fizyoterapist arkadaşımız vardı. Ciddi sırt ağrıları vardı. Eğitimin sonunda 3 günün sonunda sadece o egzersizleri yaparken, yani hani spesifik olarak da değil, çok ciddi
rahatlama bedeninde olduğunu söylemişti. One of my physiotherapist friend after the courses last year, like during the three day, like we did a lot of exercise on the ground, and after the courses he said that I have been really back pain for a long year. I have never feel better such like that right now. Great. Yani hiç hayatında o kadar bir rahatlama olmadığını söylemişti o bel ağrı, sırt ağrılarında. Sadece 3 günlük şey sonunda. Many people they when they leave the courses they say they improved in their movement and they improved in the pain as well. Can you explain how can we use every development pattern as an exercise? Oh, of course. You know, what you learn in the first year of life or 1.5 year of your life, you always apply in the rest of your life. So let's say when the baby is turning from the back to prone, from back to prone position, the baby is actually using an ipsilateral pattern. So I'm turning from my back to my left side, over my left shoulder, or my left hip. And this is the same pattern like a throwing. But in throwing, I'm not supporting my hand, but I have the hand like supporting hand. But the pattern is actually absolutely the same. So every position from ontogenesis has an adequate position in adulthood. You can always find a link. Okay. Aslında yani yetişkindeki her hareket paternine o gelişimsel kinezolojiden bir bağlantı kurabilirsiniz. Örneğin bir bebek sırt üstü yatarken sol tarafına dönerken sol ayağı ve sol tarafı destek tarafı olur ve sağ tarafıyla hareket eder. Aynı şey aslında ekranda da gösterdiği gibi. It's a physiologic support when you're throwing. Yeah, it's like a physiological support, but the baby is on the floor or on the table, so it has a real support. But when you are throwing, you imagine the support, but you will do the same. So if you want to improve a thrower, you won't start probably in standing, but you will lie him down on the floor to feel support, to be grounded, to have some very good support where the movement can start. Once he feels, then he can stand up and then he can imagine the support and the movement will be much better. It's clear. Şöyle diyelim ki throwing yapan, atıcı olan bir sporcumuz var. Bu could be tennis player also. It's like when yani hani tenis sporcusu da olabilir. Sonuçta ayaktaki fizyolojik support kullanmadı ve o gerçek bir support var. Siz o sporcu ya da o paterni bağlantı kurabilirsiniz. Yere yatırdığınız zaman yerde ona uygulayacağınız o gerçek supplementten sonra orada hem nefes hem hareketi, diyaframın nefes alma paterni, stabilizasyonu, gerçek support'u öğrettikten sonra ayağa kaldırıp tekrardan aynı şey yaptırdığınız zaman ne kadar etkili olduğunu zaten görmüş olacak. Can she show us how to breathe correctly? Is lateral breathing the correct one? So, correct. Look, here is my diaphragm round. Yeah. So the inhalation goes to the side, exhalation a little bit more together. Yeah. But it has to go like 360 degrees direction. It's not only to the sides, but it has to be also in the back.
So my inhalation to stabilize my spine better should be also like breathing backwards into my kidneys. Okay. Yeah? Şöyle nefes alırken sadece lateral tarafta ekspansiyon değil, 360 derecenin her tarafında aslında basıncı hissetmeniz gerekiyor. Onun mantığı da şu, diyafram aşağıya doğru bastığı zaman kullanabiliyorsanız içerideki basınç dağılımı şöyle diyelim, arttı da pelvic floor, diyafram indiği zaman o sonuçta iç organlar gibi traksiyon meydana geliyor. Ama bunun gerçekte bilinç altında oluyor olması lazım. Çünkü biz hani az önce verdiği iki ekstrem örnekte hareket ederken hem nefesimizi alıyor olabilmemiz lazım. Aynı şekilde bunu 360 derece bilinç altında kontrol edebiliyor olmamız lazım. Yoksa sadece ekstrem pozisyonlarda bunu yapmıyor olmamız lazım. Arkaya doğru da ekspansiyon, genişleme olması lazım ki omurganın stabilizasyonu sağlansın. Az önce kendisi gösterdi. So if you imagine the movement comes from inside out, 360 degrees around, like a shines of the sun, of the sun, like the sun shines of the sun from the center out. Güneşin ışık yayması gibi içeriden dışarı doğru 360 derece onun yayılması lazım. The question is, as an athletic performance coach, after getting DNS, how many minutes we have to use DNS for the patient? Let's say the patient has severe low back pain or lower cross syndrome with flare ribs. I can get results in 10 lessons now, but not completely. So how much speed can I get solve this kind of problem completely with DNS method? So look, it's very individual. It's very individual and it depends how skilled you are. I usually have 30 to 60 minutes for my patient. It's not quick treatment like a 10 minutes. I may make him better, feeling better after 15 minutes, but it can be very difficult. So to assess the patient and to give him some manual techniques and to give him exercises to improve him, you need at least 30 minutes for therapy, at least, I'm saying. How many sections? Also, it depends on the quality. How many? Yeah. So usually, I have like a 5. If they have severe lumbar pain, I have usually 5 meetings. 5 meetings. 5 like a therapy. 30 minutes. Ortalama 5 kez tedavi alıyorum. Bu arkadaşın az önce sorduğu soruda Ali Daniel'ın 30 But sometimes after 3 applications, they are better. But please understand that it's not only that you are applying the treatment. The patient comes back home and he has his homework. So he has to work on it. So the next time the patient comes, he will show you what he did at home. You correct the exercises and you will give him a new exercises. So it's like a process. It's a bilateral process. Aslında çift taraflı bir proses. Hem siz ona gösteriyorsunuz. O bel ağrısı olan gidip evde kendisi de yapıyor. Sonra tekrar size geliyor. Siz orada tekrar ekleme düzenleme yapıyorsunuz. Ortalama 5 seansla 3 seanstan sonra da ciddi gelişme kaydediyoruz. Sporcu için sordu. 10 şu ana kadar 10 derste ben bunu 10 şeyde alabildim diyor. Şöyle DNS prensiplerini nasıl uygulayabiliriz? Hani bu gelişimsel paternleri eğer fizyoterapi değilsek nasıl uygulayabiliriz? Aslında çalışmaya başlamadan önce, bu takım spor da olabilir, bireysel sporcu da olabilir. Çalışmaya başlamadan önce
software'ine aslında o programa siz bu dataları gidiyorsunuz, öğretiyorsunuz 10 dakika bu egzersizleri. Tekrardan egzersiz aralarında yüklenmelerden sonra tekrardan bu DNS prensiplerini uygulayıp nörofizyolojik olarak tekrardan o temiz, doğru platformda buluşmasını sağlıyorsanız. In the courses, the people asked, how can we apply the DNS principle in our workout? So our instructor says that you can apply the DNS principle before starting or in the middle of the workout. I mean, lay down and do some supine breathing exercise, rolling exercise. Yeah, look, because DNS is a neurophysiological principle, it should be a part of your workout, which means if you work on machines, you have to know how to sit, how you should breathe, and where is the muscle pull. Once you do it correctly, you are actually applying DNS principles even on the machines. Yeah. So DNS should be a part of it. But probably your question was to use a DNS before, for example, a soccer game or soccer training, and then after. So I do it before or after, ideally before and after. So, you know, because when you do it before, you refresh the brain with the movement patterns, then you can actually better apply them during running, kicking, falling, whatever. But in the end, maybe you did a little bit more during playing soccer, so you need some regeneration. So you can use the DNS also as a regeneration after playing soccer, for example. Diyelim ki bireysel and out, yeah. Şöyle gerçek prensipler olduğu için nörofizyolojik prensipler çalışmalarınızda bireysel çalışıyorsanız, bu arada fizyoterapi seanslarında da yani tamamen bu nörofizyolojik prensipler üzerine olduğu için zaten 30 ila 60 dakika sadece bu DNS'in kendisi sürebilir. Arkasına kendi uyguladığınız prensipleri ekleyebilirsiniz. Sahip olduğunuz yetenek, becerileri kullanabilirsiniz. Eğer salonda çalışıyorsanız, egzersiz tabanlı çalışıyorsanız da yine hareket paternine odaklı olduğu için beyni refresh, temiz edip, yani temizleyip o yolakları daha iyi hareket etmesini, daha iyi performans almasını sağlayabilirsiniz. Ya da yorulduğunda da tekrardan rejenerasyon için, toparlanma için DNS prensiplerini tekrardan kullanabilirsiniz. Thank you for the answer. Is a good question. When I do difficult exercises like balance exercises in upright position, I cannot control my breathing, cannot inhale easily. Does it mean my stabilization inner core muscles are weak, or I just need some focus on my breathing? So I would say maybe balancing positions in standing, or when you do hand balance, handstand, or I do yoga, so I do headstand, I do handstand, I balance on one leg. My breathing should be correct. There should be a part of stabilization and respiration. If you can't do it, if you cannot do it, it only means that probably the position is so challenging for you that all the capacity of your diaphragm is used for stabilization. And there is no capacity for respiration. So you have to train the both function, the dual function together, maybe in less challenging positions, again, and again, and then increase the demand of the position and try to breathe, try to use the same, stabilize and breathe, and then again, increase the challenge of the position and try to breathe.
Yeah. Ben şimdi şöyle, yes, clear. Yoga yapıyorum. Yani bir sürü zor pozisyonlarda hani yoganın içerisinde zor pozisyonlarda yapıyorum. Eğer bulunduğunuz pozisyonda sadece o nefes almakta zorlanıyorsanız o zaman bu sizin için gerçekten çok zor bir pozisyon. Çünkü bütün kapasitenizi, diyaframın bütün kapasitesini stabilizasyon yönünde kullanmış oluyorsunuz. Daha az sizi zorlayacak bir pozisyonda nefes alışveriş, nefes paterninde çalışıyor olmanız lazım ki tekrar ondan sonra diğer daha sonraki pozisyona geçmenizde fayda var. I get it now. Thank you so much. My pleasure. O da benim şeyimdi, evet. How DNS could be useful for people who has really bad gait cycle? I know it changed, but yeah, gait cycle. Yeah. Very much. It can be useful very much because the gait cycle is a part of contralateral pattern. So contralateral pattern can start in prone position, can be followed by quadruped position and crawling, and then we stand up and we are walking. So if the gait pattern is compromised, you have to figure out why, and then you have to go back in lower and easier positions to improve the pattern in easier positions and follow with more challenging and difficult positions. Okay. Şöyle, aslında gait yürüme paterni kontralateral bir patern. Dolayısıyla bunun da pozisyonu prone pozisyonundan başlayıp önce supine, sonra roll yapıp prone pozisyonu, sonra da quadruped pozisyonuna geçiyorsunuz gelişimsel kinezyolojide. Buralarda yani nerede sorun olduğuna bakıp belki daha kolay pozisyonlara gelip oralarda hem hareket, aynı şekilde buralarda da yine hareket ederken ama bunlar uygulamaya döktüğünüz zaman bu eğitimin zaten temel şeyi bu teorileri verdikten sonra uygulama üzerinden devam ediyor. Uygulama yaparken örneğin quadruped pozisyonunda ya da prone pozisyonunda o kontrolater paternleri hem nefes alıp verip hem de diyaframın stabilizasyonu sağlayıp yapmak gerçekten çok zor. Zaten orayı iyileştirdiğiniz zaman otomatikmen hem eklemlerin santralizasyonu değişecek hem de yürüme paterniniz değişecek. Also joint centralization. We use a lot of when in the courses. Yeah. Centralization. What is it? You mean like approximation or centration? Yes. Yeah. Centration. Yeah, joint centration is another very important thing from DNS. Joint centration is when the contact between two articulated surfaces is the maximum. And when the contact is the maximum, the load that transfers through the joint is distributed evenly through all contact places. And this is very good information for the brain. So from the joint centration, the brain gets the information, it's correct. I can easily influence the muscles and I can easily move. That's one thing. And the second thing is that you prevent injuries and degenerative changes. Because if there is a decentration, which means it's like a shift in the joint, so one side is pushing more than the other, and then the whole load is going through a very small place that can be disturbed. Diğer sık kullanılan kavramlardan bir tanesi de eklem santralizasyonu. Eğer eklem iyi santralize olmuşsa bütün beden boyunca yük eşit miktarda dağılır ve beyine iyi bir girdi gider oradan. Dolayısıyla beyinde hem kaslarında hem de paternlerini daha kolay yürütebilir hale gelir. Eğer desantralize olmuşsa zaten orada hem kas dengesi bozulmuş oluyor. Aslında bizim sertlik dediğimiz ya da işte
spazm dediğimiz şeylerin temelinde de bu mekanizma var. Dolayısıyla hem de eklem dejenerasyonu daha erken, daha çabuk başlamış oluyor. Çünkü eklemde yük eşit miktarda dağılmış olmuyor. Okay, the question, bizim topik tam da burasıydı. Rica ederiz Ali Danielo. How do you implement the technique for patients with cognitive problems with pediatric and neurologic? Yeah, it's also, we have these patients. So if the patient does not understand your instructions, you have to activate the body subconsciously, which means that you assist the patient with the position. So you put the patient in the correct position, you help him. You do approximation, you do distraction, you help with the support on the hand, and then if you work with a small baby, the baby wants to escape from your holding. Yeah. And as the baby wants to escape, you are actually increasing the support. You are resisting the baby to escape. And when you are resisting correctly, you actually are holding the baby in a correct position, and the baby is kind of moving. Yeah. And the correct movement is again information for the brain. That's Okay. one thing. If you work with a small baby that does not understand the movement, you put the baby in the position, then the baby wants to escape, and you use attraction, approximation, holding to centrate the joints, to increase the support in a correct way. Bir tane şu, diyelim ki hareket edemiyor bebek, sürekli kaçmaya çalışıyor. Orada hem distraksiyon yaparak, hem desteği artırarak, hem de santralizasyon yaparak, yani onu doğru pozisyonuna getirerek beyin aslında doğru bilginin gitmesine yardımcı oluyorsunuz. Or if you have some older patient with cognitive problems or after brain injuries, whatever, again, you put the patient in the position and you give him, for example, something, a key, and you ask him to reach the key. Just a very simple task. And when he's reaching the key, you are helping him, you are assisting him to hold the joints in the centrated position. And you repeat it back and forward, and again you are imprinting the centrated joint position into the brain. Okay. Diyelim ki kognitif, bilişsel bir sorunu olan insanlarda da anahtarı bir yerde tutarak onu pozisyonuna getirdikten sonra ona ulaşmasını sağlıyorsunuz. Bu arada da doğru rezistansı, direnci vererek eklem santralizasyonu sağladığınız zaman, yine bunu tekrarladığınız zaman beyne doğru girdinin gitmesini sağlamış oluyorsunuz. How can we teach the brain central control and stability of the movement? Yeah, that's a good question, but probably it was answered already, but I do not mind to repeat it. So the brain influences the muscles, but from the proprioception and exteroception, we send the information to the brain. So we can actually facilitate the muscles through brushing or some touch. Okay. But we can also activate the muscles from the support, from approximation, from distraction. We activate the muscles, and when we do it in correct way, we actually address and stimulate the brain. Evet. Does it make sense? Makes sense. Şöyle beyni aktive etmenin yolu, bazen dokunarak da, hani o kaslarınıza girdiği sağlarak da aktive edersiniz. Ve kendim aslında bunun cevabını az önce de verdim. Tekrar etmek istemiyorum kendimi ama doğru desteği verdiğiniz zaman,
doğru distraksiyonu, çekişleri yaptığınız zaman aslında beyine o eklemin santralizasyonu ile alakalı doğru girdiği sağladığınız zaman stabilizasyonu da sağlamış oluyorsunuz. Okay. We completed almost 1 hour. So thank you so much we for can your... spend the whole day with the questions and answers, I think. Yeah. Yeah, but it's late. Yeah. Yeah, thank you for your contribution. Bu webinarı yapmaktaki asıl amaçlarımızdan birisi DNS'i gerçekten hem tanıtmak, siz kendiniz görün, eğitmenini görün, kendiniz sorun. Sonuçta ben eğitimini almış biri olarak çok etkili olduğunu gördüm ve gerçekten büyüleyici bir sistem. Hani o kadar söyleyebilirim. Ve o yüzden de yapmaya, düzenlemeye devam ediyorum. Why we organize this webinar? Because I just want to introduce you and the DNS principle to the people. As a guy who took these courses, is really I really impressed and is really influence on my mind and body. So I just want to introduce the DNS principle to the people who are physiotherapists or exercise therapists, because I believe in that this principle will help the people at the end. Absolutely. Thank you for organizing that. It was my pleasure. I'm very happy to be here, and I'm very happy to come to Turkey, to Istanbul in September. Yeah. So I'm sorry I didn't see anybody except Engine, so I can't communicate face to face as I like, because it's a little bit different. But I hope I will see you in September in other following courses, and we will have enough time to explain every question you have. Yüz yüze tabii cevaplamayı çok daha isterdim. Hepinizin yüz yüze görmek isterdim. Eylül ayında inşallah bir aksilik olmazsa 3 günlük DNS ağ eğitimini ilk kez yapacağız. Burada da aslında limit var. Yani sonuçta çok uygulama olduğu için eğitimin kalitesi açısından da limit var. Umarım sağlıklı bir şekilde tamamlayabiliriz. Ve bu prensipleri öğrenip neticesinde bunlardan fayda görecek insanlar ve daha da faydalı olmuş oluruz sağlık profesyonelleri olarak. Katıldığınız için dinleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Hepinize eğitimle ilgili ayrıntılı bilgiyi bizim arkadaşımız Samet Bey var. Ondan öğrenebilirsiniz. Sosyal medyadan ona yazabilirsiniz. O size detaylı bilgi verecektir. Hepinize teşekkür ediyoruz. Gecenin bu saatinde katıldığınız, dinlediğiniz. İyi akşamlar. Thank you so much, Martina, for your joining us. My pleasure. Have a good evening. Thank you very much, and see you later. See you there. See you. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.